நீங்கள் லோக்கி அணி ஓரளவுக்கு இப்படி தான் அந்த ப்ராசஸ் இருக்கும், இதெல்லாம் தான் நாங்கள் பேசிகிட்டு இருப்போம். Even though it's a commercial film, அந்த பஞ்சஸ்க்கு என்ன மேக்ஸிமம் ரியாலிட்டி கொடுக்க முடியும். The harbor sounds and all the detailing. She's very particular about, this is what we need and stuff. And also, since it's Thalaivar's movie, cinematismலையும் நம்ம வந்துட்டு கம்மி பண்ண வேண்டாம். Because the story is happening in a Lokesh space. நீங்க ஜெயிச்ச நேஷனல் அவார்ட் இஸ் ஃபார் அனிமல். So working with Sandeep, he knows where exactly the music has to kick in and where it is right. So it gives us a lot of space to play with the particular scene. Football sequence. So there's a train going. You use the train as a design element, like give the tension with the tuck 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 tuck. லாஸ்ட் ஒரு 10 இயர்ஸில் வந்துட்டு லோகேஷ் வந்துட்டு எப்படி தலைவரை நான் பெஸ்ட்டாக காமிக்க முடியும். வெரி சென்சிபிள் தலைவர்ஸ் ஃபிலிம். இட் இஸ் டெஃபினெட்லி ஹிஸ் ட்ரை டு கிரியேட் அ பேலன்ஸ் கமர்ஷியல் அண்ட் லோகேஷ் ஃபிலிம். வணக்கம் சச்சின், ஹரிஹரன் வணக்கம். அறிமுகம் உங்களுக்கு கொடுக்கணும் அப்படின்னா நீங்கள் ஃபவுண்டர்ஸ் ஆஃப் சிங் சினிமாஸ் அண்ட் most relevantly animalக்கு நேஷனல் அவார்ட் ஜெயிச்சிருக்கீங்க. ஸோ கங்க்ராச்சுலேஷன்ஸ் டு யூ. தேங்க்யூ. ஸோ தட் இஸ் த கான்டெக்ட் ஃபார் த கான்வர்சேஷன். அது ஒரு எக்ஸ்கியூஸ் மாதிரி கூட வச்சுக்கலான்னு நினைக்கிறேன். அதிலிருந்து ஜென்ரலாக நீங்கள் பண்ணக்கூடிய ஒரு ஒர்க் என்னவாக இருக்குது சவுண்ட் டிசைனில்? நீங்கள் ரீசெண்டாக ஃபோட்டோ பார்த்துருந்தோம், அனி லோக்கி வந்து மிக்சிங் முடிச்சுட்டு அப்படியே அங்கே ஷூட் பண்ணி ஒரு ஃபோட்டோ போட்டிருந்தாங்க. ஸோ யூ ஆர் பார்ட் ஆஃப் த ஹோல் ப்ராசஸ் அண்ட் யூ ஸோ of course Coolie நீங்கள் ஒர்க் பண்ணியிருக்கீங்க. அனிமல் யூ டன் a lot of கார்த்திக் சுப்பராஜ் ஃபிலிம்ஸ் as well. ஆரம்பித்தது பீட்சாவில் இருந்தது இல்லையா தமிழில். ஸோ இதெல்லாம் பற்றியும் பேசலாம் அப்படின்னு நினச்சேன் நான். உண்மை என்னென்னா இந்த டிபார்ட்மெண்ட் ஆஃப் ஒர்க் பொறுத்து பரவலாக ஒரு புரிதல் இருக்கிறது கிடையாது இல்லையா? நிறைய பேருக்கு ஓகே இதை என்ன பண்ணுறாங்க அப்படின்றதுல இட்ஸ் ஸ்டில் ஷ்ரவுடட் இன் சம் மிஸ்ட்ரி ஃபார் ஷுர் அப்படின்னு நினைக்கிறேன். So can you do me the favor of briefly summarizing what entails your work? Yeah, like we try to recreate real life things, real life ambiences mostly. Whatever you see other than score in the film, like the incidental sounds, the follies, the hard effects which you call as the vehicle sounds, the fire, all these elements we record outside, and we try to create a psychoacoustic nature for the audience to like அந்த ஒரு இடத்துல வந்துட்டு அந்த இடத்தினுடைய நேச்சுரல் சவுண்ட்ஸ் இதெல்லாம் அப்படி feel the space and stuff like that. So it's like I would say sound design is like baking a cake. You got to select the ingredients properly, layer the flavors properly. So we make the cake and the sound mixers are the one who just sweetens the cake. So that's they decorate it and they sweeten. They will bring it all together, balance it properly. So that's kind of a process of sound mixing and sound design. புரியுது. இந்த சவுண்ட்ஸ் அப்படின்னு பொறுத்த வரைக்கும்ல மேபி யூ கேன் ட்ரா அப்பான் அ ரீசெண்ட் எக்ஸாம்பிள் ஆஃப் அ ரிலீஸ்ட் ஃபிலிம். அதிலிருந்து ஒரு எக்ஸாம்பிளாக ஒன்று எடுத்து சொல்லணும் அப்படின்னா இந்த சத்தம் இங்கே இருந்திருக்கும், அதை நாங்கள் இப்படி தான் உருவாக்கினோம் அப்படிங்கிற மாதிரி ஏதாவது ஒன்று சொல்லணும், எது சொல்லுவீங்க? You can say Vikram. Okay. In Vikram, like all the guns we kind of enhanced it. Other than the field recording, we got it field recorded by a person and we took those samples and we enhance this with design elements. Design elements na ipo or additional frequency tone generate panni and the gun pump bar irukradhukku to make it huge, to make it cinematic, to hit the act of shooting இன்னும் பவர்ஃபுல்லாக சவுண்ட்ல ரெஜிஸ்டர் பண்றதுக்கு சொல்றீங்க. Yeah, and you see all the follies, the footsteps, what you see, all those things. We have like a foley artist who is doing it. We take those elements, we fine tune it, we give them the space. இப்போ வந்துட்டு like how the old age all concerts were there where like they used to be like spaces where they used to like a monastery or like these places. So they used to choose these places because that space had a particular texture. It had a particular reverb. So நீங்க இந்த ரெக்கார்டிங் தியேட்டர்லாம் பார்த்தா like it will be built in a certain way. So they called as an echoic chamber அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. சைலன்ஸாக இருக்கும். So like we try to make these elements be from that particular space, because when audience is watching from the object, like he's heard all these sounds in a natural way, like when he's walking over the hall, when he's like talking in a church, when he's in the bathroom, all this place. So we try to
find a balance between reality and cinema. You can say that. Yeah, I mean, inni tediki, what's the most bizarrest sound you had to recreate in the recent past? Actually, bizarrest in like so many sounds what you hear. இப்போ நாங்கள் படத்துக்குன்னு போடும்போது see, those sounds do not have a sound. Like in reality, there is no sound. So now, for example, a gun, like a gun shake. Actual gun won't make a sound, you know. So, but we have to make a sound. So that's done by normally the Foley artists. They take some prop, like maybe a doorknob, which is a little loose, or like an old telephone. So they shake it. It matches to that. It matches. So whatever sound you can actually give for the visual, if it is in sync, people will actually believe it, you know. That is the sound. I think in terms of, hey, இந்த இடத்துலலாம் யாரோ சத்தம் உருவாக்கி ஒன்று பண்ணியிருக்காங்கன்ற ஃபர்ஸ்ட் எக்ஸ்போஷர் வந்து நம்ம சின்ன வயசுலாம் படம் பார்க்கும்போது ஸ்டன் சீன்ஸில் தான் மோஸ்ட்லி கிடைக்கும்னு நினைக்கிறேன். தட்ஸ் அ சவுண்ட் தட் எவ்ரிபடி யூஸ்வலி, ஐ மீன், இம்மீடியட்லி நோட்டிசஸ் அண்ட் டாக் அபவுட். அந்த அடிக்கிற சவுண்ட் வந்து எப்படி மாறி இருக்கு நம்ம தமிழ் சினிமாவில் ஒவ்வொரு இடத்துல இருந்து அப்படின்னு சொல்லிட்டு, இன்னி தேதிக்கு அது என்னவா மாறி இருக்கிறதா நீங்கள் பார்க்குறீங்க? எதுல இருந்து? That's what. Basically, before it was all this, the keyboard synth pads, which they used to press for all the punches. And now it's changed to like little, we transferred from beef hits to like, different material hit, celery break, idellame lay pandrom to make it more realistic. And from, as you say, like from old sounds to new sounds, like thunder la appo vandittu I used to use aluminum sheets to give the thunder effect. உண்மையா சொல்ல போனா தண்டரை விட உங்களுக்கு அந்த ஷீட்டோட சவுண்ட் தான் பெருசா கேக்குது. Right. So I think it's also the recording modes have changed. Like previously, we didn't have so sensitive microphones. So now you have We have high-end recorders now. High-end recorders which can actually capture a lot of samples from the sound. Captures a lot of detailing from the whatever sound we are recording. So that is evolved, you know. So that's where the sounds also like, you know, sounding new compared to the old films. இந்த பஞ்ச் சவுண்ட் ஞாபகம் வருது. இல்லைன்னா நிறைய படத்துல ஓப்பனிங் ஷாட்டே கால் காமிப்பாங்க, அந்த ஷூ வந்து இப்படி நடந்துட்டு இருக்கும். தட் யூஸ் டு பி ரியலி ப்ராமினென்ட்லி. The door sounds or all like squeaks. So all these things were naturally, and also in old films it used to be like in a single take they used to run the telecine. I mean, they used to do a single shot thing, like artists used to perform, and அது ஒரு பெர்ஃபார்மன்ஸா இருந்தது. Now it is like it again, like different takes. You sync it, you layer it with musical elements also. You try to sync it with the music. You try to like எப்படி சொல்றது, rhythm. இப்போ வந்துட்டு we try to make it as a packed thing. So yeah. இப்போ ஒரு படம் எடுக்கணும், ஒரு கதை எழுதணும் அப்படின்னு சொல்லும் போதில்ல, இவங்க எல்லாருமே சொல்லக்கூடிய ஒரு விஷயம் வந்து பரவலாக சமூகத்தில் இருக்கக்கூடிய மனுஷங்க, அவங்களுடைய ஒரு தன்மை என்னவா இருக்குது, அவங்க ஒருத்தர் எப்படி பேசுகிறாங்க எல்லாத்தையும் கவனிக்கணும் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. இப்போது உங்களுடைய கலை வந்து சவுண்ட் சார்ந்தது அப்படின்னும் போது, ஆர் சர்டன் பீப்புள் நேச்சுரலி கிஃப்டட் அட் நோட்டிசிங் அண்ட் பீயிங் அவேர் ஆஃப் having a ear for these sounds, or நீங்கள் இந்த தொழில் வந்த பிறகு டெவலப் பண்ணிக்கிட்ட ஒரு விஷயமா, or do you feel like, yeah, you know what, I always had this quality too? I mean, maybe we would have had it probably with the experience. Probably started, you know, getting our ears started getting better, and you know, we started hearing things better. So I think with the experience, the number of things we do. I think எல்லாருக்குமே இருக்கு அந்த sensory perception, எல்லாருக்குமே இருக்கும். I think over the years when we started to like, you know, listen sounds through the recorder, when it was a new experience for us when we initially got a recorder, and when we like, you know, it was like our ears have got heightened. And then probably from then how it's translated to the speaker. So like every sound, when you just hear it and when you hear it through a microphone and a converter and then comes to a speaker, or a difference irukku. So probably அது கேட்டு and watching movies, our perception changed. நாங்கள் நோட்டீஸ் பண்ண ஆரம்பித்தோம் சில விஷயங்கள். I was reading somewhere that Kamal Haasan avargal was very important in advancements in this space. Yeah. Like Vishwarupam ரெண்டாவது படம் நினைக்கிறேன்ல, அதில் தான் no, even the first one. Or the first one. Yeah, Auro 3D பண்ணதெல்லாம். Yeah. So do you want to talk about that? Like, yeah, for sure. Like he is like epitome. He's advanced in cinema, obviously. We know all that. And I think even before that, for Alavandan, I think he had a proper team to record all the vehicle sounds and try to make it as realistic as possible. I think it was his production, and he took all the effort to make it as realistic as possible. And upon that,
Vairaman or a Foley artist இருந்தாங்க நினைக்கிறேன். I think he mentioned about when we met also. Oh, So I think he is quite knowledgeable with sounds. And he for Vishwarubam he wanted this whatever we're speaking right now. The format. The oral experience. To get that oral experience, he got Auro 3D. It is now Dolby Atmos is an advanced version of Auro 3D. So up a few theaters he got it installed. And Kunal Rajan from abroad did the sound design for it. And the fight sequence லாம் கூட நீங்க பார்க்கலாம். That slow motion fight sequence, no? ஆமா, யார் என்று தெரிகிறத பாட்டுக்கு முன்னாடி வர. Yeah. So all that is like small design elements, details, and he like all the layers of flesh, cuts, and all these things will be. You can see the separation. I think he has a great. He's been doing movies for like years, and he would have seen the transition in this thing. And I think so, like he tried to reach the max at that particular point. Yes, so then for Vikram, we were very careful of layering the guns, because there's a lot of guns in the film. So you have to make sure every gun sounds different, because definitely he's going to watch. He'll definitely say like, hey, that is not the sound. I think he told Lokesh also. He initially suggested to like somewhere work abroad or something like that. Then he's told like Hari Sachin is there. He's a huge fan of you guys, and they will show what they can do. I think Lokesh took that initiative, and we had to go an extra mile for that, because since he is there in the picture. Yeah. நீங்க இப்போ லொகேஷன் சொல்றதுனால you just finished the mix of Coolie இல்லையா? Can you அந்த நம்ம படத்தை ஸ்பாயில் பண்ண வேண்டாம், அதில் எனக்கும் இன்ட்ரெஸ்ட் இல்லை. பட் கடந்த ஒரு வாரமாக நீங்கள் அந்த ஒரு 10 நாள் வேலை செஞ்சுருக்கீங்க இல்லையா, அந்த ஃபைனல் மிக்ஸ் ஃபில்ம் அப்படின்னு சொல்லி. உங்களுடைய உரையாடல்கள் என்னவாக இருந்திருக்கு? வாட்ஸ் த நேச்சர் ஆஃப் த கான்வர்சேஷன்ஸ் யூ ஹேட் டியூரிங் தீஸ் 10 days? நீங்கள் லோக்கி அணி ஓரளவுக்கு இப்படி தான் அந்த ப்ராசஸ் இருக்கும், இதெல்லாம் தான் நாங்கள் பேசிகிட்டு இருப்போம் அப்படி. Yeah, so actually இப்போது நாங்கள் வந்துட்டு we finish our sound edit, the sound design part, and we do our processing and we send it to a mix engineer. ஒரு எப்படி சொல்கிறாங்க, இந்த ஒளி வடிவமைப்பு அப்படின்னு பண்ணிவிட்டு we give it to a re-recording mixer, where he actually brings the dialogue and Anirudh's score எல்லாமே he blends it there. So I think first we showed him a preview of the entire film, and he is like, even though if it's a commercial film, Lokesh it's a Lokesh film, he wants to show that differences of the space, and even though it's a commercial film, and the punches ku enna maximum reality kodukka mudiyum, and the ambiences, all this the harbor sounds and all those detailing. So he's very particular about this is what we need and stuff. Yeah, so he knows the work what you've done before to him, the layering what you've done. So he'll just try to focus on things what he needs an extra care, like ambience ah iruktom illa fights ah iruktom, and also since it's Thalaivar's movie, so on the cinematism la நம்ம வந்துட்டு கம்மி பண்ண வேண்டாம். I think what does that mean in terms of sound though? இப்போ ஒரு நீங்கள் சொன்னீங்களா தலைவர் ஃபில்ம் அப்படின்னு சொல்லும்போது there is a அப்படியே அண்ணாந்து பார்க்குற ஒரு தன்மை கண்டிப்பாக இருக்கணும் அப்படின்ற ஒரு எதிர்பார்ப்பு இந்த ஃபிலிம்ஸில். How does that reflect in how you conceive sound for such films? See, like you watch English movies or Hindi movies, when you can see the difference in way of punches, way how much detailing they give for a sound. And obviously இப்போ ஒரு கடைசி விவசாயம் மாதிரி ஒரு படம் இருக்குது, இல்லை ஒரு ராக்கி மாதிரி ஒரு படம் இருக்குது அப்படின்னா அது ஒரு ஸ்பேஸ் நடக்கிறது, அண்ட் அந்த ஒரு whiplash of score is not there. Like you do not have a score continuity from beep to beep. You'll have the space. Like நீங்க அந்த பழைய படங்கள்லாம் பார்த்தா கூட there'll be spaces. You see Saving Private Ryan, all this movie, like you can see we try to like have the sound as much as realistic as possible. Even a punch, you see a Tom Cruise movies, old movies, when the fight is happening in the rain, you'll see that hits it'll have all the leather elements and all this thing. Ana number Tamil movies on Bollywood movies varumbodha we all driven by music and background score. Innately, even before we came to this sound designing process, engalukku vandu இந்த மாதிரி ஒரு ப்ராசஸ் தெரியாது. Everything is elevated by background score. So and you cannot drop that drive to அந்த drive வந்துட்டு ஆடியன்ஸ் கட் பண்ண முடியாது.
we have to give the drive. அதையும் தாண்டி to make it here, you have to make it little unnatural, little over the top, little larger than life. ஸோ அதுதான் நான் சொன்னேன். ஸோ இப்போ தலைவர் படம்னு வரும்போது அந்த ஒரு சேலஞ்ச் இருக்கும். Yeah. So and you also have to find a balance because the story is happening in a Lokesh space. Yeah. And Loki films are full of action set pieces. Yeah. So on one hand you have all these guns blazing and you've got Ani's powerful score in the background propelling things. Idu mathila potentially one or two important dialogues also popping in. So in idella blend pandradhula, I mean, yeah, that's where the mixing engineer comes, you know. That's like Kannan Ganpati is very, you know, very experienced engineer, so he knows exactly how to deal the scene properly. The music has to be heard also the effects, you know. So even for Coolie and Vikram, especially the climax of Vikram, there's a lot of guns and music and stuff. But that's a challenge, how he does it. And so we also, when we track lay, so we should also keep in mind, you know, okay, this scene, there's going to be heavy music here. So we need to put some elements which cuts through the music, which can be heard. So that the tracks which we give to Kannan, so it'll be easier for him to play around with it. If there's no tracks, it'll be very difficult. So if we give tracks, then he'll play around with it and, you know, does it. And in the mixing, it's always a collaborative process. You know, director will be there, the sound designers, the editor, music director. So we all shape up the sound of the film. Like we just discussed sometimes, it's okay, let's cut the music here, or let's cut the effects here, or just balance it both. So that's such a collaborative process, you know. We all are just working for the film to make it sound good. So that's good. So we're all on the same page. Everyone has to be on the same page, you know. எனக்கு ஒன்று சொல்லுங்கள், இப்போ ஒரு கூலி மாதிரி ஒரு படம் வந்து ரிலீஸ் டேட் அனௌன்ஸ் பண்ணிட்டாங்க. வர்ற சில நாளுக்கு முன்னாடி உங்களுடைய ஃபைனல் மிக்ஸ்க்கான வேலை முடியுது. அண்ட் இந்த படம் பொறுத்து இல்லை, நம்ம நிறைய படங்கள் பொறுத்து நம்ம பார்க்குறோம் இல்லையா? வெரி க்ளோஸ் டு த ரிலீஸ் டேட் யூ சி ஆல்மோஸ்ட் பீப்புள் லைக் அப்பா முடிஞ்சது அப்படின்ற மாதிரி எல்லார் கண்ணும் செவக்க அப்படி உட்காந்துட்டு இருப்பாங்க. இஸ் தட் த நார்ம்? இஸ் தட் ஹவு திங்ஸ் ஆர் டன் ஜென்ரலி? உங்கள் ஸ்பேஸில் would you like things to be different? If we always wish we had more time to, you know, but sometimes it does happen. சுமார் எவ்வளோ டைம் தேவைப்படும்? அஃப்கோர்ஸ் it depends on the project and the complexity, but typically hey இது இப்படி பண்ணா எங்களுக்கு இன்னும் கொஞ்சம் வேலைகள் சரியா செய்ய உதவும் அப்படின்ற மாதிரி. Definitely we need at least 30 to 45 days, you know, including the mix for a film. For a film, if we get it, it's good. The more we get, it's and most films give you we give you how much time? We do get sometimes we get like 30 days including the mix. We have done films in 3 weeks also, like, you know, some films and all, they'll just come and say, release is this, finish it off. Like, okay, come, bring it on, we do it. So we've done that. Subjective படங்கள் அப்படின்னு போவேன்னா over the period times have changed, like where, you know, during Maya Pizza we got more time, and I think அப்போ number of movies release ஆகிறதும் கொஞ்சம் கம்மியாக இருந்தில்ல. Spaced out movies were spaced out in a better way. I think now more number of movies are coming. There are many players and you have to finish it in a certain time. And it now obviously the digital era has changed it. You have multiple systems running, multiple softwares and things which is helping out. But organically அது வந்து time கொடுத்தா it would be a better art. What can you say about Coolie? தலைவர்ஸ் லாஸ்ட் ஒரு 10 இயர்ஸில் வந்துட்டு லோகேஷ் வந்துட்டு எப்படி தலைவரை நான் பெஸ்ட்டாக காமிக்க முடியும் அண்ட் வாட் justice I can do for the film from his side. I think it's a very sensible Talaivar's film with Rajinikanth's horror, cinematism, everything is there. So it is very hard to... First review out. Yeah. First review out. ஆமாம்ல, கரெக்ட். இந்த டெம்ப்ளேட் அப்படியே ஃபாலோ பண்ணிட்டாலே நிறைய பேர் கிடைச்சிரும். Yeah, so it's going to be ஒரு லாஸ்ட் ஒரு 10 இயர்ஸில் இந்த மாதிரி தலைவர் படம் அப்படின்னு நான் என்னோட பெர்செப்ஷன். லைக் நீங்க தலைவர் பாசத்தோட சொல்லும் போதே தெரியுது. You seem like a big admirer yourself. Like yeah, I'm just saying, like yeah, it is definitely his tried to create a balance between commercial and Lokesh film, Lokesh sensibility film, and again really on the people's perception, all this thing there. It's going to be crazy treat for the fans. Definitely. And yeah,
ஒரு சின்ன எக்ஸசைஸ் மாதிரி ஒன்று பண்ணலாம். விக்ரம் அப்படின்னு அப்பப்போ பேசிகிட்டு இருக்கிறதுனால அதில் தெர் இஸ் ஒன் ஆஃப் மெனி என்ஜாயபிள் செட் பீசஸ் இஸ் ஒன். அந்த குழந்தை வந்து எழுந்துக்காம இருக்கணும் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு மாதிரி அமைதியாகவும் இருக்கணும், சண்டையும் போடணும், இது மத்தியில் ஒரு சின்ன ஸ்கோர் எலிமெண்ட்டும் வருது. Do you want to give a small walk through that thing in terms of what உங்ககிட்ட இருந்து அது என்ன தேவைப்பட்டுச்சு ஒரு ஒர்க் ரீதியாக? Yeah, I think in those sequences, those fights, all that, the layers were not too many layers because it has to be a little silent, you know. It has to be. So I think it started from there, like, you know, rather than trackling like how we do a normal scene, we reduce the number of layers, so it's not so large. So then the music, once the music came, we did it in the mix, you know, couldn't mix it accordingly, and I think it shaped out well. Yeah, I think that scene அந்த குழந்தை அழுது the other person தெரியற வரைக்கும் I think அங்க footsteps-லாம் கொஞ்சம் கேட்காது. So we'll try to cut the footsteps, like the bear. I think we cut out everything, and we played that எப்படி சொல்றது, அந்த sonical game to suddenly have it as a riser. So that then he notices and then gun sound comes, and so he only the sounds which was really required primitively was used, and not like எல்லாம் கட் பண்ணி சடனா அந்த பேங்க். And then குழந்தை எழுந்ததுக்கு அப்புறம் then you're like then it just opens up. It's just like in how horror films a jump scare is there. I think same kind of concept. And you've done your share of horror as well. Yeah. எனக்கு என்ன தோணுன்னா, சம்டைம்ஸ் உங்கள் ஒர்க்கு, எடிட்டிங் ஒர்க், இது எல்லாமே இல்லை, ஒரு ஃபுட்பாலில் கோல் கீப்பர் மாதிரின்னு தோணும். நல்லா பண்ணும்போதெல்லாம் யாரும் எதுவும் சொல்ல மாட்டாங்க. ஏதாவது ஒன்று தப்பாக போயிடுச்சு, எனக்கு ஒர்க் ஆகலை அப்படின்னும் போது தான் தென் எவ்ரிபடி கம்ஸ் இன் யூனோ சார்ட் ஆஃப் அட்டாக்கிங் இட். ஐ திங்க் போன வருஷம் நினைக்கிறேன்ல கங்குவா ரிலீஸ் ஆனது, அதை பொறுத்து நிறைய இந்த கான்வர்சேஷன் வந்துச்சு. ஹே ரொம்ப லவுடாக இருக்குது யூனோ அப்படின்னு சொல்லிட்டு. அண்ட் தென் ஐ திங்க் ரெசுல் அதில் ஒர்க் பண்ணாங்களோ. Or no, I think he published a statement later on saying... okay, yeah, I think he mentioned something. Yeah, he put a post saying, hey, you know, நிறைய டைம் கொடுக்கணும். And இன்னி தேதிக்கு the craft of mixing and in the sound designing, more sound சொல்லி they are ruining the art of it அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. So I thought, நீங்கள் ரெண்டு பேரும் இங்கே இருக்கிறதுனால, I thought I should ask you to weigh in on this aspect of it. Yeah, like, I think they addressed the sound later. They fixed the part for that particular movie which you're saying. I think, loudness is another thing. Loudness war is, you... See, it's like, different movies has different dynamics, correct? And the dynamics, you're talking about horror before. So in that Ashwin Saran's movie, Ron would have done the score. அது வந்துட்டு ரொம்ப எமோஷன் வர சீன்ஸில் தான் ஆக்சுவலி ஸ்கோரே வரும் அந்த படத்தில். அதர்வைஸ் இட்ஸ் ஆல் ஆம்பியன்சஸ், த நேச்சர். when Sharath, I think the character goes and tries to start the auto, it will be just ambience. It will be just ambience, eerie ambiences of the nature and the folly of he trying, and then the jump comes. And after a point where the score comes, when you can see the ghost on the screen only, the score starts. So ipo movies like that, you have to maintain that dynamics of making the ambience here, foley here, and then a score bang. But as I was saying, I think this topic we spoke just a few minutes back, like, you know, commercial cinema la enna maatrom appdi sonningala adha. So again it comes to the cue and the placement of score. Ipo adu score த்ரூஅவுட்டாக ஸ்கோர் பண்ணுறதுனால அந்த லவுட்னஸ் ஆட்டோமேட்டிக்காக வந்து சேர்ந்துருது. ஸோ அப்போ நீங்கள் ஒரு பீட்சா பண்ண காலத்திலிருந்து இன்னி தேதிக்கு த டிமாண்ட்ஸ் ஆஃப் யுவர் ஜாபே பயங்கரமாக மாறி இருக்கும்ல, இன் டர்ம்ஸ் ஆஃப் த கிராமர் ஆஃப் ஹவு யூர் சப்போஸ் டு அப்ரோச் லைக் ஒரு கமர்ஷியல் படத்தை இப்படி அணுகலாம். The entire sound space has definitely changed over the period of time. In a good way, bad way, in both? In a good way, like, you know, because there are a lot of directors. Both. Yeah, there are a lot of directors coming in, you know, they're very knowledgeable about, you know, sound design. They know what to do, where the sound has to come, and all that. So it's changing. Everything starts from the script, from the story. Yeah, actually, as you said, Ashwin Saran and all these guys give us a script in the hand, so we'll know from initial. The music director also is involved, and he knows that this movie is going to be an ambience-oriented movie. And Arun Mathishwar, the director, he's also, like, you know, if you see, he'll also try to play with the natural space. If you see the movie Rocky, I'm not sure. Yeah, lovely. Yeah. In the opening, it just, the entire scene, he'll be walking,
and it's just a sound of a hammering thing which is going on, a distant hammer which is just hitting, and that hammer sound will be accentuating or ஏறிட்டு இருக்கும். And score comes at very minimal spaces because he is very confident about the characters and he's very confident about what he's going to tell. And I think it's also about how the director perceives and what kind of film he has to give. I think period of the director, I think his influence of movies also matters, is what I feel. What he wants to tell to the audience, it changes from time to time, and there are some films which are extremely loud, which is like hurting. And I think nowadays people are getting sensible because you have Netflix, you have all these OTT platforms where there are sensible content. So people are now understanding the importance of sound. And this entire concept of sound design is past few years only, right? If you see Tamil cinema, to a later stage only the sound design thing and all came. It was just basic effects, score. Sound design department இருக்கிறது கூட தெரியாது. Correct. They thought it would be like a music director's job. இப்போ கூட ஏதாவது ரொம்ப லவுடா இருக்கு அப்படி அப்படின்னா நேரா நீங்க கம்போசரை சொல்லுவீங்க. உங்களுக்கு ஒரு ஓவரால் எல்லா சவுண்டும் பிடிச்சது அப்படின்னாலும் the credit கம்போசருக்கு தான் கொடுக்கப்படுது இல்லையா? I think it's over the years the knowledge has been, even the directors are quite knowledgeable and they are transitioning. இதுக்கு நம்ம ரசூலோடைய ஒரு நேம் மென்ஷன் பண்ணதுனால அவருடைய பங்களிப்பு எவ்வளவு முக்கியமா பாக்குறீங்க நீங்க இந்த ஸ்பேஸ்க்குள்ள அவேர்னஸ் ஸ்ப்ரெட் பண்றதுக்கும்? Yeah, like he because the Academy Award was a watershed moment for the space for sure, no? Do you see it like that or நீங்க எப்படி? Yeah, definitely it was a game changing thing, you know, at least for us also, like, you know, that's the one time I told my parents, you know, I want to do sound engineering. They're like, what sound engineering? That's when he got the award and stuff, so they knew, okay, this has something. See, Oscar kuda vaanga chance irukku. So that helped us, that changed a lot. Like a lot of people, common audience, they started knowing, okay, there's a field called, you know, sound designing, sound mixing. So that was actually good, you know. He அதுக்கு முன்னாடில இருந்தே படங்கள் இருக்கு. There was Lagan, there was so many movies. Yeah, so many movies. Yeah. And I think Slumdog Millionaire, it kind of came up and it was like an globally seen movie, and I think from then the term sound design became more prominent in India, and I would say he is definitely a shapeshifter for sound. I mean, நீங்க ஜெயிச்ச நேஷனல் அவார்ட் இஸ் ஃபார் அனிமல் இல்லையா? அண்ட் ஆரம்பிக்கிறதுக்கு முன்னாடி நீங்க ஒன் ஆஃப் த திங்ஸ் தட் யூ மென்ஷன் வாஸ் ஹே வங்கா ரியலி நோஸ் ஹிஸ் சவுண்ட் அப்படின்னு சொன்னீங்க. ஐம் ஷுர் அதில் உங்களுக்கு பெரிய ரிலீஃப் இருக்கும் ஃபில்ம் மேக்கர்ஸுக்கு, அப்பா சவுண்டு புரியுது அப்படின்னும் போது. பட் அது இன்னும் கொஞ்சம் டிஸ்கிரைப் பண்ண சொன்னால் நீங்கள் என்னன்னு சொல்லுவீங்க? லைக் டாக் டு மீ அபவுட் தி நேச்சர் ஆஃப் ஒர்க் வித் சந்தீப் ரெட்டி வாங்க. நீங்கள் என்ன அர்ஜுன் ரெடியும் பண்ணியிருக்கீங்க, அனிமலும் பண்ணியிருக்கீங்க இல்லையா? So working with Sandeep, he actually knows, like, he doesn't fill the scene fully with music. So he knows where exactly the music has to kick in and where it has to end. So it gives us a lot of space to play with the particular scene. There's a lot of sequences in Arjun Reddy. You know, there was a train. It's a football sequence. So there's a train going. So that normally he would have thought of scoring it, a normal scene. So we did a small design with the train. We made it give it small tension. He's running. I think he's running towards. I think Vijay is running towards one guy to hit. So we use the train as a design element. Like, you know, give the tension with the tuck, 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 tuck. Then when he hits him from there, the music kicks in. Otherwise, normally the music will start when he's running. So we changed that way. So Sandeep like that. So we're like, I don't need music, let's go with that. Lovely. So those kind of sequences. So all his films are like that, you know, he gives us a little space. So he sees our work, so he'll tell Harsha, the music director. Harshavardhan. Yeah, Harshavardhan. So we'll just score it from here, or, you know, end it here and things like that. So his film, we get a lot of space to work. Even in the Arjun Reddy, and the chalk sound kuda kekum. Even in the trailer, when they're like trying to, I think our Foley artist Pratap, he gave us that particular sound. And this chalkless and squeak kekumla when you just think. ஆமா சொல்லாதீங்க நினைச்சாலே ஒரு மாதிரி. Yeah, so that particular sound was heard in the trailer, and he just loved it because it was trying to match the space. That's what, as I was telling you, the space matters a lot because again the space is giving you a story. Correct? You go out, you go to a different environment, space is telling a story. So space வரும்போது score வந்துட்டு பேலன்ஸ்டாக இருக்கணும். But now that you worked with Loki, for example, in more than one film,
நவ் வென் இப்போ ஒரு கூலி மாதிரி ஒரு படத்துக்கு போகும்போது வாட் சேஞ்சஸ்? ஹவ் ஆர் தே பெட்டர் ப்ரிப்பேர்ட் வென் தே பிரிங் யூ மெட்டீரியல்? He is right now so many scenes. Like it might be a distant sound or it might be a whistle. It might be anything. He has in all his movies this particular one sound call or something which is there in the writing stage, and he kind of says that this scene, let us give this importance. I think probably Maanagaram was more like organic, and then he saw that and then it transformed. Sandeep also, I just remembering he was telling this train thing, this scene, அது வந்துட்டு ஒரு ஸ்லோ மோஷன் சீன்னாலே we are used to hear score, and a slow motionல we have given train and then it intensifies. So I think mixing engineer was mixing it, and for something like we cut the particular sound and we changed the scene, and he was telling you guys are Brahma அந்த மாதிரி ஏதோ மாதிரி கேட்டார். ஸோ we all laughed out. எனக்கு நீங்கள் ஒரு எக்ஸாம்பிள் ஒன்று சொல்கிறீங்களா? இப்போ ஒரு சீன் ஒன்று இருக்குன்னு சொல்கிறாங்க, அதில் வந்து யூ சேயிங் நவ் லோகேஷ் ஸ்டார்டட் ரைட்டிங் அ ஸ்மால் சவுண்ட் பற்றின ஒரு சின்ன நோட் அந்த சீனில் அப்படின்னு. ஒரு விக்ரமில் அந்த மாதிரி இந்த பர்டிகுலர் சீனில் இந்த சவுண்டு தான் ப்ராமினெண்ட்டாக இருக்கணுன்ற ஒரு எதிர்பார்ப்பு இருந்துச்சுன்னு ஏதாவது ஞாபகம் இருக்கா? இல்லை, நிறைய இருக்குது விக்ரமில். ஆர் லியோ ஃபார் எக்ஸாம்பிள்? நோ, விக்ரம் நிறைய இருக்குது. லியோ விக்ரம் பற்றி பேசலாம். விக்ரம் இஸ் லைக் அந்த பிளாஸ்ட் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி they'll put that chemical and that hiss of that chemical be there, and then so he is like he knows that substance has a particular sound, and இப்போ நேராக அடிக்கிறது இல்லாமல் கிரியேட்டிங் தட் பர்டிகுலர் திங். அண்ட் கடைசியாக வந்துட்டு லைக் கமல் சார் காலில் வந்துட்டு அந்த கட் பண்ண ட்ரை பண்ணுவாங்க. ஸோ ஆக்சுவலி இட் வில் பி a sound of just metal and it will be so funny, and those things like add up to the particular scene. I'm not able to tell exactly what, but இல்லை புரியுது. No, you already have. Yeah. The gun handling இருக்கலாம், and then like that particular machine when he's trying to fix it, the big machine. Yeah. So there are few minor details which is there. What are the first things you start paying attention to ஒரு படத்துல? Actually, Kaithi, he told us a story. We all sat together. He told us a story that there is a lorry in the character. Lorry is almost like it comes throughout the film, and like we know ourselves to get prepared to record the lorry from different perspective, from the engine perspective, from the external perspective, and அந்த டயர் கிட்டேருந்து இருக்கும் போது மூமெண்ட். ஸோ we kind of mic'd the lorry in all different positions, and we like. And the Foley team has also given us another layer, like the shake and all that. Yeah. So everything you layer it sounds like one sound. Yeah, I think we give the cues. If something is a scene is there, we kind of tell the Foley artist, like this particular details has to be more there to make the scene more lively. ஏன்னா இது படத்தோட தீம் கூடயே சேர்ந்து இருக்கு, அதனால அது ரொம்ப முக்கியம். Yeah. All those things. அந்த கடைசியில் அந்த emotional moment that his daughter's jewel will fall, like and that micro detail of that particular jewelry. So I think this art of Foley is also almost like emotionally connecting. ஏன்னா நீங்கள் பார்க்கும் போது ஒரு ஃபுட் ஸ்டெப்ஸ் நடந்து வர்றது, இதெல்லாம் வந்துட்டு இன்டென்சிட்டி ஆஃப் அ பர்டிகுலர் சீன். an emotion is told through sound. If he is angered up and he's shutting the door fast, or he is like subtle movement-க்கும் ஒரு ஃபோர்ஸ்க்கும் ஒரு ஆப்டிமல் டிஃபரன்ஸ் இருக்கு. ஸோ திஸ் எமோஷன் cannot be, it can only be told through sound. இப்போ ஆக்டர்ஸ் வந்து இன்ஸ்பயர் ஆகிறதுக்கு நிறைய நான் இந்த பெர்ஃபார்மன்ஸஸ்லாம் பார்த்து நான் இன்ஸ்பயர் ஆனேன் அப்படிலாம் சொல்லுவாங்க. உங்கள் தொழிலுக்கு நீங்கள் who do you see as masters and what do you look up to? ஃபார்மேட்டிவாக இதெல்லாம் பார்த்துட்டு பயங்கரமாக இருந்துச்சுன்னு உங்களுக்கு தோணுன விஷயம்லாம்? I think Dune, I think recently F1 and all that. So what about F1? That's the sounding, the soundscape, the whole dynamics of the film. It's something else, So நீங்க இந்த மாதிரி சொன்னா நான் இன்னும் உடைச்சு கேட்டுட்டே தான் இருப்பேன். And Dune especially. I'll be like describe the soundscape for me ன்னு சொல்லுவேன் நான். Dune especially, like Dune and all, they created sounds like it's very nice, very nicely done. Every sound was like crafted very well. And F1 again, they've recorded the car, the races. It's so real. The sound just takes you there, right? When you watch it in the theater, you're right there in the racing track. நீங்க இதுக்குள்ள ஒரு பெரிய டிஃபரன்ஸ் பாக்குறீங்களா? இந்த மாதிரி ஆர்கானிக்கா நீங்க கிரியேட் பண்றதுக்கும்
சிஸ்டம்குள்ள சில வேலைகள் பண்றதுக்கும் do you see any fundamental differences? No, actually it is same. We are trying to achieve it. அவ்வளவுதான். அப்படியே இப்போ நம்ம யூஸ் பண்ற சோர்ஸ் சவுண்ட் வேற எது என்ன வேணா இருக்கலாம். But if you're processing it, you're using a modern tool anyways to have the screech, have the growl. I mean, if you watch Jurassic Park, you know that none of these guys have seen a dinosaur in real life. Correct? So, I hope not. Yeah, and probably they would have seen some footage. I'm not sure what it is, or somebody would have taken an eagle sound and pitch shifted. And they use this audio tools to இல்ல அது பண்ணி தான் ஆகணும். அது நீங்க நிஜமா போய் ரெக்கார்ட் பண்ண முடியாது. So I'm saying like stuff like that, you can use any particular sound to pitch shift. You can even like take a vehicle pass or வண்டி பாஸ் ஆகுதுன்னா அதை எடுத்து நம்ம ஷிஃப்ட் பண்ணலாம். So I think that you asked me what is the inspiration of work, no? So I think that was one of our eye-opening things. He showed us the Saving Private Ryan script, and script lane எப்படி வந்துட்டு நான் ஆரம்பிச்சேன் and how that kind of changed it. I sat with the script, and from the script we knew what all to record, and then we placed it. So I think everyone needs to be prepared also. I think if you give the script, if you understand the emotion, then like again I think it's with எல்லாமே நான் பேசுறது வந்துட்டு end of the day an audience is trying to connect the emotion. Psychoacoustically அது வந்துட்டு உட்கார்றதா. Nobody is going to care what sound it is. ஆமா, அங்க ஃபேன் சவுண்ட் செமையா இருந்துச்சுன்னு யாரும் சொல்றது இல்ல. Is it getting scene work ஆகுதுன்னா so use different tools to make it thing. And I think mixing engineer, the music, the Foley team, sound designers, everyone needs to be, I think ஒரு understanding தான். அங்க வந்து மிக்ஸ்ல பார்க்கும்போது there is obviously differences happening, but then when you play back and when you do a scene it changes. ஒரு average person படம் பார்க்கும்போதுல what's evidence of badly mixed sound உங்களை பொறுத்த வரைக்கும், like the basic evidence இது இருந்துச்சுன்னா கண்டிப்பா நல்லா பண்ணல இந்த work. சச்சின் வந்து நீங்க மாட்டி விடுறீங்க அப்படின்ற மாதிரி லுக் பார்க்கறாரு. இல்ல it is basically probably the dialogue levels, the dialogue treatment and all that. Once you hear that we'll know okay, this is not probably mixed properly. The dialogues, I mean basically the balance when you watch a film, correct. அது நீங்க சொல்ற ஒரு பாணியில ஆவரேஜ் பர்சனுக்கு தெரிய போறது கிடையாது இப்போ டயலாக் லெவல் என்னவாக இருக்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு. But I'm saying what would a symptom be where you like I think if it is jari or if it is going out of place, you will know. See this again, if sound and art department is like invisible thing only. Correct. As per it's not heard or it's not like visually, nobody is going to say that இந்த ஹாரர் படத்தோட சவுண்ட் பயங்கரமானது இல்லை அப்படின்னு ஒரு காமன் மேன் சொல்றது படம் நல்லா இருந்தது அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. ஆர் ஆக்டர்ஸ் நல்லா பெர்ஃபார்ம் பண்ணியிருந்தாங்க, நல்லா எடிட் பண்ணியிருக்காங்க, நல்ல சவுண்ட் ஐ மீன் நல்லா இருக்கு அப்படின்னு தான் பார்ப்பாங்க. they won't know, they can't get a nuance of it sounding good. But if it is off, if it is jari, இப்போ when you come out of a theater, if you have a real tired ear, வெளியே வந்தா போறோம்ப்பா அப்படின்னு இருந்ததுன்னா then only you will start noticing that this is bad sound. புரியுது. And if you see all this meme videos and all, no? you see some Hollywood movie and you'll have somebody at the background holding a microphone, or somebody at the background in Game of Thrones you will see ஒரு மாடர்ன் துணி போட்டிருப்பாங்க, ஆர்ட் டிபார்ட்மெண்ட்ல இஷ்யூ இருக்கும். So just like that காஃபி டே கப் இருக்கும் அந்த மாதிரி ஏதோ ஒரு டிஃபரண்ட் பீரியட்ல காஃபி டே நம்ம ஊர் மாதிரி ஸ்டார்பக்ஸ் கப் இருக்கும். so it would not be like out of place. அதே மாதிரி தான் சவுண்டும் அது வந்துட்டு ஒரு மாதிரி லீனியரா டு த விஷுவல் சைக்காலஜிக்கலி கனெக்ட் ஆயிருந்த வரைக்கும் தெரியாது. when it's going out of place, then probably people will say it's bad sound. Lovely. Thank you so much in the conversation. And I hope in the conversation demystified the process in some way. And I wish you both the very best. Thank you. Thanks for having us. Of course. Congratulations on the national award again. Thanks a lot.